Hello, we are a part of the Green Hub Responsible Tourism team, and today we come to you with a project that is close to our hearts. What do you do with knowledge which is transferred generationally within your community, in your family, and what happens when that transfer stops at some point? Kunti Baido is a person who's been trying to hold on to this legacy, and she's been working tirelessly as a farmer who's working with indigenous farming practices and also with traditionally known medicinal plants. She's a retired health department professional and she's a full-time farmer. And she hopes to pass on the legacy and the knowledge that she has accumulated from her elders, from her community, with her own work and experiences. And this project precisely is trying to take that forward to enthusiastic learners who would want to carry on this legacy and carry it forward for future generations, and so that we don't lose out on all the knowledge and all the important introspection and practical hand to earth kind of learning that she has to offer here. And we hope to do justice to this enormous institution that Kunti Baido herself is by this project. আমাৰ ঘৰত আইতাই মানে কি হৈছিলে পেলু হ'লে এইবিলাক ভাঙি পেলাই খুৱাই তেতিয়া মানে সুধিছিলোঁ কি গছ তেতিয়া আইতাই ক'লে যে এইটো পচাই থলে গছজোপা মই তোক দেখুৱাই দিব পাৰিম আৰু আমাৰ ঘৰত আছিলো মানে এতিয়া খৰালি দিনত মৰি যাব গছজোপা এই তুলসী পাত লেটা গুটি দীঘলীয়া কাহ হ'লে যিবিলাক মানে খুব বেছি হৈছে আৰু তেতিয়া কিন্তু এইটো এক নম্বৰ ঔষধ আৰু এডাল নপচে এই কথাবিলাক যদি আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে কৈ গ'লহেঁতেন বা লিপিবদ্ধ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো এইবিলাক এনেকৈ নাইকিয়া হৈ যাবলৈ নাপালেহেঁতেন কাৰণ অসমত বহুত বনৌষধি আছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে হয়তো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কুন্তি বাইদেউৰ ঘৰ নগাঁও জিলাৰ বৃহত্তৰ পুৰণিগুদাম অঞ্চলৰ কাখৰিগাঁৱত অৱস্থিত তেখেতৰ ঘৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৩৭ নম্বৰৰ নিচে কাষৰতে অৱস্থিত তেখেতৰ ঘৰৰ সমীপত কেইবাজোপাও সংৰক্ষিত শিমলু গছ আছে বা অন্যান্য ধৰণৰ গছ আছে য'ত লেচাৰ এজুটেন ষ্টৰ্ক বাস কৰে কুন্তি বাইদেউৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় ১৩০-৩৫ কিলোমিটাৰ নিলগত হয় আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যেনে আপাৰ আছামলৈ যোৱা তেজপুৰলৈ যোৱা বা অৰুণাচল নাগালেণ্ড আজিলৈকে যোৱা পথত তেখেতৰ ঘৰটো সহজতে পোৱা যায় তেখেতৰ ঘৰত তেখেতৰ লগত কবিতা আৰু প্ৰণতিৰ লগত বাস কৰে লগতে তেখেতৰ বহুত ডাঙৰ এখন সংসাৰ আছে য'ত হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলী মাছ ইত্যাদি আছে লগতে তেখেতৰ এখন পাচলি বাৰী আছে ঘৰৰ লগতে পাচলি বাৰীখন আছে লগতে এটা আমাৰ ভঁৰাল ঘৰ আছে য'ত ভঁৰালৰ লগত ঢেঁকী আছে তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফলমূল আচাৰ বনাই আৰু বিভিন্ন খেতিৰ তেখেতৰ বীজসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে লগতে তেখেতৰ এটা গোহালি আছে আৰু এফালে ঘৰখনৰ এটা সাইডত এটা পুখুৰী আছে ঘৰখনৰ পৰা গৰু বাটেৰে অকমান আগুৱাই গ'লে তেখেতৰ বাওঁফালে এখন আধা বিঘা মাটিৰ এখন সৰু বাগিচা আছে য'ত তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলিৰ খেতি লগতে এখন কলৰ বাগান আৰু কিছুমান ফলমূলৰ খেতি তেখেতৰ আছে তাৰ সোঁফালে
তেখেতৰ 10 বিঘা মাটিৰ এখন খেতি পথাৰ আছে য'ত তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ ধানৰ খেতি কৰে সেই 10 বিঘা মাটিৰ অকমান আগলৈ গ'লে তেখেতৰ আৰু এখন সৰুকৈ পুখুৰী এটাৰ লগতে এখন সৰুকৈ বাৰী পোৱা যায় য'ত তেখেতে বতৰৰ পাচলি কৰে য'ত অমিতা কলগছ লগতে আলু সৰিয়হ ইত্যাদিৰ খেতি কৰে সুগাৰ থকা মানুহে বিশেষকৈ উখোৱা চাউলৰ ভাত খাব লাগে বা খায় কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি আমাৰ মানুহে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি নাখায় ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা বস্তুটো আৰু কিনি অনা বস্তুটো জাষ্ট অলপ বইল কৰে কিন্তু আমি এতিয়া ফুল বইল কৰিছোঁ যাৰ কাৰণে ধানটো ফাটি গৈছে এইটো অলপ পিছত মেলি দিম এইটো 2 দিন ৰ'দত দিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি বনাই আনিব লাগিব বনাই আনিলে উখোৱা চাউলটো হৈ গ'ল Kunti Baido has profound expertise in farming, indigenous medicinal plants. Kunti Baido's wealth of knowledge encompasses traditional and modern techniques of agricultural practices, making her an invaluable asset to the farming community and beyond. এই খৰাইখনত কি হ'ল যে ধান মোৰ 5 বিধ বা 6 বিধ আছে নহয় জানো Team has worked with her in creating a seasonal calendar and an action plan for what she plans to do in the next few years. Through hands-on experience and educational modules, visitors will gain practical insights into regenerative practices and the cultivation of medicinal plants. At Kunti Baido's, there's an opportunity to learn for people from every kind of lifestyle and however busy or however allowing it is to spend some time in a rural household and a farmland and learn agriculture and farming practices. And for this, we have designed multiple modules to accommodate any person who is willing to come and learn here. So if you are someone who works a weekday job and it's very hard for you to get away from it, you can spend your weekend with Kunti Baido and learn alongside her when she does the entire day's work of working in the farms, tending to the animals, and just generally being the source of information just through conversations with her. You get to harvest a produce in her fields, you get to sow seeds maybe. You also probably would have the chance to take the goats and the cows to the fields at morning, prepare the food in the evening and bring them back home from the fields when the sun goes down. A very typical Assamese village life that you can see around here. For someone who wants to spend a little more time with her, learn the ways around the farm and the fields a little more deeply, can spend a week with her understanding the intricate ways of producing manure from the waste from your kitchen, from your farms, collecting leafage and ensuring there's enough ash in the pit that you will plant in so that it is not infested by ants and various diseases. And these are knowledges that you learn when you stay with her for some time, work around the fields with her. And this is exactly what a week-long program to learn from her would entail. আৰু ইয়াত যে মই 50টা গাঁত খান্দিছিলোঁ 50 জোপা কচু দি গাঁতখিনি মই প্ৰায় এমাহ আগতে খান্দিলোঁ খান্দি পেলাই এই ধান কটাৰ পিছত যিবিলাক নৰা ৰৈ যায় অলপ আমি কোনতি মই কবিতাই সেই গাঁতটোত জাবৰখিনি ভৰাই দিলোঁ জাবৰখিনি ভৰাই দি পেলাই কি কৰিলোঁ জ্বলাই দিলোঁ ইয়াৰ ধোঁৱাতে মোৰ ইয়াত যিমানখিনি আছে নেমু টেঙা হওক বগৰী হওক লাও হওক বুটমাহ হওক ইয়াত থকা পোকবিলাক আঁতৰাই দিব 1 নম্বৰ কথা 2 নম্বৰ কথা কচুৰ গাঁতটো এই পোৰা মাটি খাবলৈ কেঁচু আৰু নাহে হা আৰু যিটো তাপ হ'ব পুৰি গৈ থাকিব সেই তাপটোৰ কাৰণে কেঁচুটো নাথাকে এতিয়া হ'ল কি এইখিনিতো ৰুই হৈ গ'ল মোৰ
তাৰপিছত মই কোনটো ৰুম এইটো ৰুম কাৰণ এইটো একদম লাষ্টত হ'ব পাৰি If you're someone who wants to actually go through an entire crop cycle with her, uh, be there when she's sowing the seeds, be there when they're transplanting the seedlings from the plot to the wet fields, and then wait for it to grow, harvest it, and then enjoy a great feast during Magh Bihu when everyone engages in a community activity or with your family in a Nokhwa, in the traditional Assamese way of having a feast together with new produce. So you get to enjoy that entire circle and also learn very deeply about how the rice that we have on our plates is actually coming to us. Finally, if someone wants to do a longer program to learn from her even more deeply and for a very long time, that person can take their chance with the 6-month long resident program, or how we want to call it, the agricultural apprenticeship with Kunti Baido, and you will get to get a taste of all the different ways of living in a traditional rural Assamese village and household, and work along the farm. And of course you get to cycle a crop, but you also get to learn multiple other things along with it, and you also get to soak up everything that's around Kunti Baido, the heritage, and it is just the most fulfilling long-term experience a person could get in terms of understanding medicinal plants, their values, and how they're used in our day-to-day lives. Through her guidance, individuals can delve in the intricacies of sustainable farming, embracing indigenous wisdom while incorporating innovative techniques. Her transformative ideas will inspire others to reconnect with the land by offering experiential learning opportunities. It will empower people to cultivate a deeper understanding of agriculture's role in shaping our collective future. This also means that people who are not connected with their land or who are disconnected, people living in cities, will have an idea of how will have the knowledge and importance of farming and the medicinal plants that is slowly fading away. We are reaching out for support to create a central hub of learning and knowledge sharing for designers, for innovators, for researchers, and people who want to learn how to connect to their land and to practices that are indigenous to this area. This will also help us create resilient agricultural practices that are tailored to the opportunities and the challenges of this particular region. Our goal is to foster knowledge sharing, and your support is vital for our ideas to thrive and for these stories to unfold.